Дорогі колеги, ми раді вас вітати на сьогоднішній зустрічі, яка присвячена турботі про психічне здоров'я немовлят. Наша зустріч організовується Центром здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» в межах україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України», який реалізується за підтримки Швейцарії, Міністерства охорони здоров'я, а також Міністерства освіти і науки України. Мене звати Мар'яна Єзеп, і я буду координувати вашу сьогоднішню зустріч. Сьогоднішнім вебінаром ми продовжуємо цикл навчання для лікарів і усіх зацікавлених осіб даною тематикою. І раді всіх вітати на нашому YouTube-каналі. Радо представляю вашій увазі наших доповідачів із Орегону, Сполучених Штатів Америки, професора педіатрії Роберта Нікеля, а також дитячого нейропсихолога, клінічного психолога, який працює в сфері турботи про здоров'я немовлят, кандидата психологічних наук Крістен Седже. А зустріч сьогоднішню буде перекладати наша колега пані Оля Тишковець. Всі питання, які у вас будуть виникати до наших доповідачів, а також запитання про можливість отримати презентації та інформаційні ресурси, про всі ці запитання, відповіді я буду залишати їх у чаті на YouTube-каналі. Тому гарного всім сьогодні часу. You're welcome, Robert and Kristen. Yeah, that was just a short introduction about the cycle of webinars, and Mariana introduced the two of you, and we can get going. Okay, so is it my turn then to kind of review the webinar series. Toddlers, good evening. I want to take a brief moment just to mention the whole series of webinars we'll have this fall and winter. Today, we're going to start with our overview of infant toddler mental health. Next month, we're going to talk about identification of infants and toddlers with challenging behaviors or mental health problems. We'll discuss screening, social risk, and then we're going to focus on a discussion of adverse childhood experiences. We'll take January off for the holidays. In February, we're going to look at a special group of high-risk infants and toddlers, those exposed to substances, particularly alcohol, during pregnancy, and we're going to have a focus on fetal alcohol spectrum disorder. In March, Kristen will return and she'll be speaking about trauma and attachment disorders. In April, the presentation will be on the psychosocial aspects of obesity. And finally, in May, we'll have a presentation on working with high-risk parents with a focus on pregnant women who abuse recreational drugs and alcohol, and how we can best support them and their infants. So without further comment, I will give this back to Mariana and Kristen. Усім доброго вечора. Я передусім хочу надати загальний огляд цілої серії вебінарів, які будуть відбуватися восени цього року, а також зимою і весною наступного року. Сьогодні ми будемо говорити про психічне здоров'я немовлят та малюків. Ви заслухаєте презентацію від нашої колеги Крістен. У грудні ми будемо говорити про ідентифікацію дітей із проблемною поведінкою і проблемами психічного здоров'я. Зокрема, ми будемо говорити про скринінг, соціальний ризик і негативний досвід у дітей. У січні ми зробимо невеличку перерву, а в лютому повернемося і будемо говорити про дітей, які перебувають у групі високого ризику, зокрема дітей батьків, які зловживали психоактивними речовинами під час вагітності, з особливим акцентом на зловживання алкоголем. У березні ви знову заслухаєте ще одну презентацію від Крістен. Вона буде говорити про розлади, пов'язані із травмою та прив'язаністю. У квітні фокус нашої дискусії буде стосуватися розладів, пов'язаних із ожирінням, а також тих ризиків, які цим зумовлюються. А у травні ми будемо говорити про батьків у групі високого ризику, зокрема тих батьків, які зловживають рекреаційними та іншими наркотиками, і як це може повпливати на психічне здоров'я малюків та немовлят. So I think, Kristen, you've been introduced. I think you just take off. All right, thank you. Just going to share my screen here. На цьому передаю слово Крістен. Зараз Крістен буквально вмикне демонстрацію екрану і будемо починати.
Are you all seeing the correct slides? Yes, Yes. everything is fine. Great. Well, thank you for having me, and I'm excited to talk to you today about infant and toddler mental health. Добрий вечір усім. Дякую за запрошення. Мені дуже приємно мати можливість сьогодні розказати вам про психічне здоров'я немовлят та малюків. As Mariana and Dr. Nickel have said, I have clinical experience working with infants and toddlers, as well as working with their mothers and parents on how to best support their mental health and well-being. Як зазначили Мар'яна і доктор Нікель, я маю клінічний досвід роботи із малюками та немовлятами, а також з їхніми батьками, і надаю їм підтримку у того, щоб забезпечити психічне здоров'я і добробут малюків та немовлят. So to start with, some of the things that I'd like to make sure we discuss today are, number one, the principles of infant mental health, and two, fetal brain development. На цьому слайді ви бачите загальний огляд моєї презентації, зокрема ті речі, про які я буду говорити сьогодні. Передусім, я розкажу про принципи психічного здоров'я немовлят. Далі буду говорити про розвиток головного мозку плода. And also caregiving and attachment during this age, clinical symptoms and disorders that we might see, and also evidence-based interventions that can be helpful for infants and toddlers who may be demonstrating mental health challenges or other behavioral difficulties. Наступна тема – це піклування, догляд, а також прив'язаність у цьому віці, клінічні симптоми та розлади. І наостанок поговорю про ті втручання, які можуть бути помічними для немовлят та малюків, зокрема для тих, які мають певні проблеми з психічним здоров'ям або інші поведінкові труднощі. So first, to think about the actual principles of infant mental health. Я хочу почати із принципів психічного здоров'я немовлят. So the definition of infant mental health is thinking about the young child's capacity to experience, regulate, and express emotions, form close and secure relationships, and explore the environment and learn. На цьому слайді ви бачите визначення поняття психічне здоров'я немовлят. Тут йдеться про здатність дитини у ранньому віці досліджувати, регулювати та виражати емоції, формувати близькі та безпечні стосунки, досліджувати навколишній світ, а також вчитися. And that all of these capacities will be best accomplished within the context of the caregiving environment that includes family, community, and cultural expectations for young children. Важливо також зауважити, що всі ці здібності найкраще реалізуються у контексті середовища піклування та догляду, яке включає сім'ю, спільноту, а також культурні очікування від дітей раннього віку. And three aspects of this definition are really important for the work that we're going to talk about today, and that includes emotional development, relationships and attachment, and the environment in which an infant and toddler are in. Я хочу привернути вашу увагу до трьох аспектів у цьому визначенні, які є важливими в контексті нашої сьогоднішньої розмови. Передусім, це емоційний розвиток, стосунки і прив'язаність, і те середовище, в якому знаходиться малюк. And the definition also underscores the role and importance of a broad caregiving net. And this can include things like an infant and toddler's family, and very broadly thinking of family, as well as the community that they're living in, and thinking about the culture that infants and toddlers are living in and what that means for that individual child. У цьому визначенні психічного здоров'я немовлят важлива увага приділяється також широкому розумінню мережі або середовища піклування та догляду. І це середовище включає як сім'ю немовляти, так і ту спільноту, в якому немовля проживає, а також культуру, в якому знаходиться немовля, і яка може визначати певні особливості розвитку. And originally and traditionally, infant mental health has been defined as incorporating infants and young children 0 to 36 months of age because of the exponential brain growth that occurs during the first 3 years of life.
Якщо подивитися на першопочаткове або традиційне розуміння поняття психічне здоров'я немовлят, то це термін, який охоплює немовлят віком від 0 до 36 місяців, тому що саме в цей період спостерігається стрімкий ріст головного мозку. То це відбувається, зокрема, у перші 3 роки життя немовляти. However, recently we've expanded this definition to include both the prenatal period through the first 3 years of life. And also some programming has really allowed us to conceptualize this up to the first 5 years of life because of development. And a lot of programs now are thinking really about how to best support infants and young children through those first 5 years of life and how to best support pregnant people during their pregnancy to optimize the environment for early fetal development. Але нещодавно ми розширили це визначення, і тепер воно включає також дородовий період і період протягом перших 3 років життя, а є також програми, які включають оце поняття перші 5 років життя немовляти. Тобто зараз дуже багато уваги приділяється дітям протягом перших 5 років життя, а також вагітним людям для того, щоб створити оптимальне середовище для розвитку і формування головного мозку плода. So one of the key principles is thinking about the types and timing of experience that an infant or young child has, as we know that when this occurs, interacts with how their brains and emotional and social processes are developing, and that can greatly inform the impact on their mental health and well-being. Якщо говорити про ключові принципи, то передусім варто згадати типи та час досвіду, який переживає немовля або дитина раннього віку, тому що ми знаємо, що це впливає на їхній мозок, на їхній соціальний та емоційний розвиток, і в кінцевому результаті буде зумовлювати стан їхнього психічного здоров'я. Another key principle is caregiving and family relationships. We know that positive and good caregiving and family relationships can actually be a protective factor for well-being and mental health during infancy and the early childhood period and can buffer against more negative experiences. Наступний ключовий принцип – це піклування, догляд і сімейні стосунки. Ми знаємо, що позитивні сімейні стосунки слугують чинником захисту для немовлят та дітей раннього віку, і вони можуть навіть частково компенсувати певні негативні досвіди, з якими дитина стикнеться пізніше. We also always want to consider the cultural context of development. We know that across cultures, expectations in the environment and community in which an infant or young child is developing may differ. And so how we see specific aspects of mental health expressed or emotional development expressed may change and be specific to a culture, and we need to make sure to consider that. Важливо також враховувати культурний контекст розвитку. Ми знаємо, що в різних культурах існують різні очікування, або дитина чи немовля може проживати у різній спільноті, у різному середовищі, і відповідно це також буде впливати на ті аспекти психічного здоров'я, які проявляються у дитини, які ми повинні враховувати. Additionally, risk and protective factors are very important. We know there are certain experiences, certain biological predispositions, and certain aspects of the environment that may increase risk for emotional or behavioral difficulties. And at the same time, we know there are other factors like caregiving and attachment or support services that may serve as protective factors to increase well-being. Фактори ризику та фактори захисту також є важливими. Ми знаємо, що є певні особливості, може бути біологічна схильність або певні аспекти середовища, які будуть виступати чинниками ризику, а з іншого боку може бути певне середовище піклування, догляду, прив'язаності, які будуть слугувати факторами захисту, а також ті мережі підтримки, які ми забезпечуємо для дитини чи немовляти. Additionally, thinking about what we use to diagnose or assess risk and emotional and behavioral symptoms in infants and toddlers is really important, because we want to understand when we're seeing early signs that may be predictive
of difficulties, especially as the child is aging. And we want to be able to intervene right away and work on the relationship between the caregiver and the child, as well as support the infant and the young child's development. Важливо також враховувати такі ключові принципи, як діагностика та ідентифікація ризиків. Ми повинні вміти на ранніх етапах визначати емоційні та поведінкові симптоми, які можуть вказувати на потенційні проблеми із психічним здоров'ям. Це особливо важливо, коли немовля росте, тому що тоді ми можемо надати підтримку у стосунках між сім'єю та немовлятом і таким чином запобігти певним ризикам, які вже існують у дитини. Also resilience. A lot of times when we're thinking about behavioral or emotional challenges or infant mental health, we focus on perhaps what is challenging, but we also need to focus on the fact that infants and young children can be very resilient. And due to the development that's going on, we can also think about how to best build that resilience so that they're better able to deal with the experiences that are occurring. Резилієнтність – це ще один важливий ключовий принцип. Дуже часто, коли ми говоримо про емоційний чи поведінковий розвиток або психічне здоров'я немовлят і дітей раннього віку, ми більше робимо акцент на якихось негативних аспектах. Але насправді немовлята і діти раннього віку також мають резилієнтність, і ми повинні враховувати, як ми можемо підсилити або ще більше сформувати цю резилієнтність, щоб діти могли успішно справлятися із певними негативними досвідами. And lastly, thinking about interventions is really important. The earlier we intervene, the better the effects can be on the emotional and social development of an infant or young child. And a lot of our interventions include work with a parent or caregiver. And so making sure that the family is involved early on and that we're using interventions that have a strong evidence base to really help support strong emotional, social, and behavioral development. Останній важливий ключовий принцип – це втручання. Чим раніше ми будемо використовувати ці втручання, тим позитивнішим буде вплив на емоційний та соціальний розвиток немовлят та дітей раннього віку. І під час втручань ми активно працюємо із батьками та опікунами. Ми намагаємося залучати батьків та опікунів на якомога ранніх етапах і також використовувати науково обґрунтовані та доказові втручання для того, щоб сприяти оптимальному емоційному та соціальному розвитку дітей. Oh, sorry. So some of the things that we're going to make sure to focus on today are the types and timing of experiences, and this will be interwoven into everything that we talk about. Про що ми детально будемо сьогодні говорити, зокрема про типи та час досвіду, які переживає немовля чи дитина раннього віку. Це буде червоною ниткою проходити по всій презентації. And also caregiving and familial relationships, we're also going to be talking about significantly. Значну увагу я також буду приділяти таким аспектам, як піклування, догляд і сімейні стосунки. And I do want to highlight that as we're talking about interactions and involvement with caregivers, mothers or parents, that we're not implying that there's a deterministic relationship such that any social, behavioral, or emotional outcomes are the fault of a caregiver or parent, but rather that we know that these close relationships can inform emotional and social development. І я хочу тут зауважити, що коли ми будемо говорити про залучення опікунів, мам чи татів, чи взаємодію з ними, я не хочу натякати на те, що тут є певний детерміністський взаємозв'язок, тобто, що завжди потрібно звинувачувати їх у певних проблемах з емоційним, соціальним чи поведінковим розвитком немовляти. А ми будемо більше говорити про те, що позитивні стосунки між опікунами і немовлятами є хорошою основою для оптимального емоційного, соціального та поведінкового розвитку. And we'll also speak about kind of specific presentations of different clinical symptoms, including emotional and behavioral challenges, as well as the specific interventions that might be helpful for specific infants and young children, depending on what their challenges are.
Ми також будемо детальніше говорити про конкретні прояви у дітей, які мають ті чи інші емоційні та поведінкові труднощі, і ті втручання, які можуть бути найефективніші для немовлят чи дітей раннього віку, залежно від конкретних труднощів, з якими вони стикаються. So, as I said before, we really think of infant mental health as starting during pregnancy. So in that sense, we're often beginning to think about fetal brain development and formation during gestation. Як я вже зазначила, поняття психічного здоров'я немовляти включає те, що відбувається під час вагітності, і тому ми зараз приділяємо значну увагу саме розвитку мозку плода, тобто те, що відбувається під час гестації. However, it's not only the fetus that's undergoing substantial growth over the prenatal period, but also the pregnant person experiences changes in their brain structure and function, which is relevant for the developing infant. Але коли ми говоримо про психічне здоров'я немовляти, то тут росту зазнає не лише сам плід на дородовому етапі, але і відбуваються певні зміни у структурі та функціях головного мозку вагітної особи. So sometimes this is, again, what we define as maternal programming. And that's really the idea that the influence of reproductive experience on the structure and function of women's brains. And that's how we define that. Це те, що ми називаємо материнським програмуванням, і ми визначаємо це поняття як вплив репродуктивного досвіду на структуру та функцію мозку жінок. And what we know is at the level of the brain, we are seeing the generation of new neurons, changes in synapse connections or connections between neurons, and also changes to the architecture of the neurons, as well as changes to the cells that support the neurons and also support the efficiency of crosstalk between brain regions. Які конкретні зміни ми спостерігаємо під час вагітності? Зокрема, ми знаємо, що створюються нові нейрони, також відбуваються зміни у зв'язках між синапсами, відбуваються зміни в архітектурі нейронів і також зміни у тих клітинах, які підтримують нейрони, і, відповідно, це впливає на загальну мережу міжнейронних зв'язків. And so we think of all of these changes as neuroplasticity during the prenatal period. And we define that as really this period of enhanced plasticity or ability to change in response to input from the environment or endogenous or internal biological processes. Всі ці зміни ми називаємо поняттям нейропластичність на дородовому етапі, і під цим поняттям ми маємо на увазі період підвищеної нейропластичності, тобто здатності реагувати на певні зміни, які відбуваються ззовні, на певний вплив ззовні, або на певні внутрішні біологічні зміни, які відбуваються в організмі. And we think that a lot of these changes are driven by hormonal changes during pregnancy, particularly changes to estrogen and progesterone. We also know internally they're driven by changes to cortisol, prolactin, oxytocin, and vasopressin. Ми знаємо, що всі ці зміни, як правило, зумовлюються певними гормональними змінами, які відбуваються під час вагітності, а також внутрішніми змінами, які пов'язані із змінами в естрогені, кортизолі, вазопрезині, пролактині. And we know at the same time that other factors, such as someone's past history of mental health difficulties like depression or anxiety, also past environmental factors like have they experienced trauma or abuse or maltreatment in childhood, can all impact how the brain changes during pregnancy. І ми також знаємо, що
те, як мозок змінюється під час вагітності, залежить і від попередніх подій або попереднього досвіду вагітної жінки. Можливо, жінка переживала певні труднощі з психічним здоров'ям у минулому, такі як депресію чи тривогу, або, можливо, жінка переживала якусь травму чи погане поводження у дитинстві. And perhaps one of the most important factors we think about that may affect changes to prenatal neuroplasticity is also stress responding. So how stressed is the pregnant person during pregnancy? Ми також знаємо, що є ще один чинник, який має величезний вплив на пренатальну нейропластичність, а саме фактор стресу, наскільки стресованою є жінка під час вагітності. And we also know that in the postpartum period, there's an extensive time of heightened neuroplasticity. And we know that this can last for up to 2 years postpartum, with a lot of significant changes really occurring in those first 4 months postpartum. Ми також знаємо, що у післяродовий період жінка має підвищену нейропластичність, і ця підвищена нейропластичність може тривати аж до 2 років після народження дитини, і, зокрема, найбільші зміни спостерігаються протягом перших 4 місяців після народження дитини. And some of the brain regions where we see changes include areas of threat responding, like the amygdala, areas of reward processing, like the nucleus accumbens, and areas that regulate emotional responding, particularly when somebody is stressed, such as the medial prefrontal cortex. І ми знаємо, що є певні ділянки головного мозку, в яких найбільше проявляються ці зміни і від яких найбільше залежить нейропластичність. Зокрема, це ті ділянки, які відповідають за виявлення загрози, мигдалеподібне тіло, ділянки, які є центрами винагороди, це прилегле ядро, і ділянки, які відповідають за регулювання емоцій, це префронтальна кора. And one thing we know is that prenatal neuroplasticity can influence postpartum neuroplasticity. And all the factors that we discussed that impact prenatal neuroplasticity can also in turn affect postpartum neuroplasticity. Ми також знаємо, що дородова нейропластичність впливає на післяродову нейропластичність, і всі ті чинники, які я згадала, які впливають на пренатальну нейропластичність, також є актуальними і для післяродової нейропластичності. And these changes are meant to be adaptive, with the idea that changes to both the prenatal brain and then postpartum changes to the brain really help inform maternal responsivity to the infant and drive a focus to approach the infant, as well as an ability to respond quickly to cues that the infant has needs that need to be filled, like eating is one of them that we see a lot. І ми також знаємо, що ті зміни, які відбуваються у мозку жінки на дородовому етапі і післяродовому етапі, зумовлюють рівень чутливості жінки до потреб немовляти. Тобто те, наскільки жінка буде швидко реагувати на певні підказки або певні сигнали від дитини. Зокрема, це найбільше проявляється у харчуванні, у потребі їсти. All right. So, and brain changes during pregnancy, like I said, can last up to 2 years postpartum. And we know that these processes are specific to pregnancy and are not just related to the transition to parenthood. So studies have been done comparing pregnant people and their partners and find that these brain changes only occur in the pregnant person. Як я вже зазначала, зміни у мозку вагітної жінки можуть тривати до 2 років після родів. І ми також знаємо, що всі ці процеси стосуються конкретно стану вагітності, а не переходу до батьківства. Тому що були навіть проведені дослідження, в рамках яких порівнювали вагітних осіб і їхніх партнерів. І ці дослідження показали, що зміни у мозку відбуваються лише у вагітних. Additionally, when we look at studies such as this one by Haksema, we find that over time, these changes, again, are specific to women or pregnant people as compared to other women who have never been pregnant over the same time periods.
І якщо подивитися на інші схожі дослідження, зокрема ось це дослідження Хоксмат, то ми побачимо, що ці зміни справді відбуваються лише у вагітних жінок, тому що в рамках цього дослідження якраз порівнювали вагітних жінок і інших жінок, які не були вагітними і ніколи не народжували протягом того самого періоду. And what we know is that some of the brain regions here that change during the postpartum period may also be involved in social processing. І ми також знаємо, що ті ділянки головного мозку, які зазнають змін у післяродовий період, це ті ділянки, які впливають на соціальні процеси, соціальне опрацювання. And these includes areas in the posterior cingulate cortex, in the mid and superior temporal cortex, as well as other frontal regions and salience network. І ви бачите на слайді позначені ті ділянки головного мозку, які піддаються змінам, зокрема, це верхньоскронева ділянка і інші ділянки кори головного мозку. And one of the reasons we think that this change to social processes is so important in terms of the brain circuitry is that it allows parents, it's linked to parent and infant attachment. So levels of change postpartum are linked to better maternal attachment to the infant. And we also know that more changes to the circuitry can also be linked to a reduction in negative or harmful behaviors of the pregnant person or mother towards the infant. І чому є важливим вплив ось цієї мережі міжнейронних зв'язків на зміни у соціальних процесах? Тому що це напряму пов'язано із прив'язаністю між батьками і немовлятами. І ми знаємо, що є також прямий зв'язок тих змін, які відбуваються в мозку у дородовому та післяродовому періоді на прив'язаність матері до немовляти. І також ці зміни зменшують певний негативний або шкідливий досвід, який може мати мама по відношенню до дитини. And on the other hand, we can think about the fetal brain and how that is developing. And sometimes we think of this idea of developmental programming, which is the process by which the early environment interacts with genetic and other factors to produce an individual human constitution. З іншого боку, ми можемо говорити про формування головного мозку плода, і це те, що ми називаємо таким поняттям, як програмування розвитку. На цьому слайді ви бачите визначення цього поняття. Це процес, в рамках якого раннє середовище взаємодіє з генетичними та іншими чинниками для того, щоб зумовити індивідуальну конституцію людини. And this is one of the parts where we really think about the connection between the pregnant person and the fetus in terms of the development of the fetal brain. Because we think of the environment inside the uterus as preparing the fetus for the world that it's going to enter after birth. І тут якраз варто поговорити про взаємозв'язок між формуванням головного мозку плода і тими змінами, які відбуваються у мозку вагітної, тому що, по суті, ми говоримо про певне середовище, яке утворюється в утробі і яке готує плід до того середовища, в якому немовля опиниться після народження. And we know that aspects of this in utero environment, which are secondary to maternal experiences some of the time, and that can include things like cortisol levels, as we discussed, interact with the program development of the fetus, which is informed by genetics. So we have an interaction between the biological programming of the fetus and the environment in which it's developing that can affect the brain development. І тут важливо пам'ятати про те, що ось це утробне середовище також значною мірою залежить від
тих змін, які відбуваються у мозку вагітної, зокрема від рівнів кортизолу, скажімо. І ось це середовище є поєднанням також того програмного розвитку, яке наперед визначене генетикою дитини. Тобто, по суті, ми говоримо про взаємодію між генетичними чинниками і тим середовищем, в якому розвивається і формується плід. And so, for example, if the mother, a pregnant person, is very stressed during pregnancy or very anxious during pregnancy, there could be changes in her endogenous system that affect the fetus, and that interacts with the fetal brain development to prepare the fetus to enter an environment after birth where they expect stress and anxiety. So they're preparing the brain to prioritize things like threat detection. Якщо, скажімо, вагітна жінка є стресованою або переживає тривогу під час вагітності, то це впливає на її ендогенну систему і, відповідно, в свою чергу також впливає на те, як формується головний мозок плода. Тобто, по суті, це середовище буде годувати плід до народження у зовнішньому середовищі, яке також буде переповнене стресом і тривогою, і, відповідно, більший акцент буде робитися на тих ділянках головного мозку, які відповідають за виявлення загрози. So sometimes we think of this as also related to work on epigenetics, in which we know that certain factors in the environment may turn on genetic changes or cause an increase to programming or a decrease to programming because of those changes in the genetics based on the environment. І це те, що досліджується в рамках епогенетики, тобто ми знаємо, що є певні чинники середовища, в якому формується плід, які будуть впливати на те, як формується мозок плода, і відповідно на те програмування розвитку, яке і визначається конкретним середовищем. And so during the period of fetal development, the brain undergoes or establishes its foundational processes, and all the way from the formation of synapses between neurons to the beginning of axons and the formation of myelination, and this helps form the major structures of the brain before birth. Коли розвивається і формується плід, то відбуваються стрімкі зміни у розвитку головного мозку. Ми знаємо, що починають утворюватися синапси між нейронами, формуються аксони, відбувається мієлінізація, і це все впливає на ті мозкові структури, які формуються у плоді. And for the human brain, there is no more concentrated period of change than from conception to birth. І якщо говорити про головний мозок людини, то найважливішим періодом з точки зору росту і розвитку є якраз період від зачаття до народження. And so while these systems are undergoing rapid developmental changes, they are particularly vulnerable to these influences that help organize and disorganize the trajectory of that brain development. І оскільки ці системи зазнають швидких розвиткових змін, то вони якраз є особливо вразливими до тих факторів впливу, які можуть організувати або навпаки дезорганізувати розвиток. And while today I'm focused more on stress and anxiety and depression, because that's very relevant to the ideas we're thinking of with infant mental health in terms of emotional and social well-being, other talks will also consider the effects of things like alcohol and drugs during this period of significant brain formation and organization. В рамках сьогоднішньої презентації я буду робити більший акцент на таких чинниках, як стрес, тривога і депресія, тому що якраз це ті чинники, які чи не найбільше впливають на емоційний та соціальний добробут немовляти, але під час подальших презентацій ми також будемо говорити про інші чинники, зокрема вживання психоактивних речовин, таких як алкоголь і наркотики.
So in terms of cortisol, a colleague of mine, Dr. Graham, recently did some research that found that higher levels of maternal cortisol during pregnancy are associated with stronger connectivity of the amygdala, one of the threat response systems in our brain, with the kind of the insula and other areas of a salience network, which helps us respond in terms of arousal to things that may be in our environment. Якщо говорити про кортизол, то дослідження мого колеги, професора Грема, показало, що підвищений рівень кортизолу у вагітних жінок пов'язаний із більшими взаємозв'язками у мигдалоподібному тілі, тобто це той центр, який відповідає за виявлення загрози, а також підвищеними взаємозв'язками у салієнтній або значущій мережі, а це, відповідно, покращує здатність збудження на певні чинники зовнішнього середовища. And most importantly, this data coming from fMRI scanning or magnetic resonance imaging scanning is done during the first 30 days of life for the neonate. So this suggests that these brain changes that we're seeing are due specifically to influences during the prenatal period and in utero, as opposed to influenced by the environment after birth. І це ті результати, які були отримані завдяки МРТ-скануванню і були досліджені якраз немовлята протягом перших 30 днів після народження. І дослідження показує чітко, що ці зміни саме зумовлені тим, як формувався головний мозок плода в утробі, тобто у внутрішньому середовищі вагітної жінки, а це не є результат тих впливів, які були вже застосовані зовні після народження. And so what does this mean realistically in terms of what we actually see in infants and toddlers? А що це означає з точки зору того, що ми спостерігаємо у немовлят та малюків? So to start with, what we're seeing is increased cortisol, our stress response hormone, in pregnant people or women who are experiencing high levels of stress or whose stress response system has already been altered due to things like early childhood trauma or anxiety or depression in the past, so that their cortisol levels are elevated during pregnancy. Передусім ми спостерігаємо підвищений рівень кортизолу, тобто гормону, який відповідає за реакцію на стрес, у тих жінок, які переживають певний стрес, або які зазнали травми у ранньому віці, або пережили тривогу чи депресію. Тобто у таких жінок є підвищений рівень кортизолу. And we know that this increase in cortisol is associated with an increase in the strength of the amygdala, an area that is involved in threat responding or responding to high arousal emotions, and its connectivity to networks and brain regions that are kind of taking in information that's salient in the environment and attending to it and processing it. І ми знаємо, що такий підвищений рівень кортизолу у мам впливає на міцність або силу мигдалоподібного тіла у немовляти, тобто це та ділянка головного мозку, яка відповідає за реагування на загрози або на емоції, пов'язані із збудженням. І це також в свою чергу впливає на ті взаємозв'язки, які відбуваються у салієнтній мережі. Тобто здатність дитини помічати щось значуще у середовищі і реагувати на це. And importantly, we've mainly seen this effect in female infants and not in male infants. So there may be a differential kind of organizing or disorganizing influence of cortisol on male and female fetuses during development. And therefore, when we do neonatal scanning, the impact on brain connectivity may be different for different sexes.
І, зокрема, ми бачимо цей ефект більш вираженим у дівчаток, а не у хлопчиків. А це означає, що підвищений рівень кортизолу у мам по-різному впливає на плід, залежно від того, чи це хлопчик, чи дівчинка, і, відповідно, зовсім по-іншому буде виражатися ось ця неонатальна сполучуваність. And also, this increase in cortisol has been associated with an increase in internalizing symptoms in toddlers who are 24 months of age. And by internalizing symptoms, we're thinking of things like negative reactivity, how well they can be kind of soothed if they're upset, also how anxious they might be or inhibited. And that the higher levels of cortisol during pregnancy are associated with more of these symptoms, which are markers of infant or toddler mental health and well-being. Ми також бачимо, що підвищений рівень кортизолу у вагітних жінок впливає на інтерналізовані симптоми, які, зокрема, проявляються у віці 24 місяців. Під інтерналізованими симптомами мається на увазі негативні реакції немовляти, здатність заспокоїти дитину, коли вона засмучена, тривога, інгібіція. Тобто це ті симптоми, які є більш вираженими, якщо у жінки підвищений рівень кортизолу, а вони також слугують маркерами психічного здоров'я немовлят. And further analysis by Dr. Graham and her colleagues have shown that the brain connectivity at birth actually mediates this relationship, such that the increase of cortisol is linked to changing neonatal connectivity, and that explains that association between increased cortisol and increased internalizing symptoms in 24-month-old females. Якщо подивитися на подальші результати дослідження доктора Грехам та її колег, то видно, що тут велику роль відіграють якраз оці взаємозв'язки у головному мозку немовляти, тобто підвищений рівень кортизолу якраз через усю мережу взаємозв'язків зумовлює посилені інтерналізовані симптоми у віці 24 місяців у немовлят. So in this case, we're really seeing how relationships related to kind of maternal health and well-being are directly associated with infant and toddler health and well-being. And so we can think of this as an intergenerational process. And in that sense, really supporting prenatal mental health and prenatal well-being is the first step in promoting infant and toddler health and well-being. Відповідно, ми бачимо, що є чіткий взаємозв'язок між психічним здоров'ям і добробутом вагітних жінок, і психічним здоров'ям і добробутом немовлят та малюків. І, відповідно, якщо ми будемо забезпечувати оптимальне психічне здоров'я і турботу на дородовому періоді, то ми зможемо позитивно повпливати на психічне здоров'я і добробут новонароджених дітей. And not only is there, exponential brain growth during the fetal period, but during the first 2 years of life, there's rapid brain growth. Ми спостерігаємо стрімкий ріст головного мозку не лише плода, але також і головного мозку дитини у перші 2 роки життя. And this slide shows an image from one of the seminal studies by Nick Meyer and colleagues, which really looked at brain volumetric and white matter changes over the first 2 years of life. На цьому слайді ви бачите знимок, який був зроблений в рамках дослідження Нікмеєра та інших колег, і на цьому знимку відображені дані, пов'язані із об'ємом головного мозку, а також змінами у білій речовині. And so, as you can see, this is the neonate brain, so shortly after birth. And then this is 1 year of age, and this is 2 years of age. Зліва ви бачите мозок новонародженої дитини, тобто одразу після народження, посередині головний мозок однорічної дитини і справа 2-річної дитини. And
as you can see, one of the major changes over the first year is that we can better differentiate white and gray matter. So there's better formation of those boundaries over that first year of life. And by the second year of life, we can see that the brain regions are fairly well differentiated and are fairly well identifiable. Якщо говорити про основну відмінність між головним мозком новонародженої дитини і однорічної дитини, то ми бачимо, що до першого року вже чіткіше проглядається біла і сіра речовина, тобто ось ці межі є більш чіткими, а до 2 років вже чітко сформовані основні ділянки головного мозку, тобто вони є чітко диференційовані та ідентифіковані. So we know that by about age 2, the brain is about 85% the volume of the adult brain, meaning that there has been a lot of generation of new neurons or neurogenesis during this period. And so when we think of the influences during the early periods of development, so those first 2 to 3 years of life, they can be profoundly impactful because of this organization and development of the brain over these first 2 years of life. І ми також знаємо, що до 2 років мозок уже має 85% об'єму мозку дорослої людини, тобто протягом цього часу відбувається основне утворення нових нейронів, нейрогенез, і відповідно ці перші 2 роки життя є дуже важливими, якщо говорити про організацію і розвиток головного мозку. We can also see down here in this image, in the red are the white matter tracts of the brain. And we can see that those are present at birth. But over time, what we see is that there's better development more centrally in terms of the white matter tracts. And then more peripherally, we see them being better refined by about age 2. Якщо ви подивитеся на нижні знимки, то червоним кольором позначені волокна білої речовини, вони присутні уже при народженні, але вони більше розвиваються центрально протягом першого року життя і периферійно протягом наступного року життя, до 2 років. So in terms of practical recommendations of what can be done with this information, what's actually helpful in the clinical setting with all of this scientific information. One of the first things is to make sure that you're asking questions about prenatal history because it's important. Які ж практичні рекомендації ми можемо зробити на основі тієї наукової інформації та даних, які я щойно представила? Тобто, як вони можуть бути корисними у клінічних умовах? Передусім, варто завжди запитувати жінок про пренатальну історію. Це дуже важливо. And even if the care for the pregnant person or the mother is separate from your care of the child, that information is still so informative that understanding what, you know, her history is, what their experiences are, is really important in terms of understanding how it could have influenced development early on, and to think about how we can intervene early on because that brain is plastic, so we can still leverage that to make interventions early on and have effects in that way. І навіть якщо турбота про маму відбувалася окремо від тієї турботи, яку ви зараз надаєте немовляті, все одно варто запитати, яка була дородова історія жінки, який досвід пережили батьки, тому що це могло повпливати на формування головного мозку дитини, а ми знаємо, що мозок є пластичним, і відповідно ми можемо використати цю інформацію для того, щоб навіть застосувати певні ранні втручання. And this also includes making sure that you're asking questions about stress, anxiety, and depression. And we know that there can be a lot of stigma around perinatal mental health. And so thinking about what is the best way to ask these questions that feels culturally appropriate for that individual. Зокрема, важливо ставити запитання щодо стресу, тривоги чи депресії у жінки під час вагітності. Я прекрасно розумію, що усі ці питання можуть піддаватися стигматизації, і тому потрібно формулювати ці запитання таким чином, щоб вони відповідали конкретній культурі і щоб ви змогли отримати відповідну інформацію. And for example, this can be, include questions like, were you feeling particularly stressed during your pregnancy? Did you feel like your anxiety was a little bit higher during your pregnancy?
Or were there periods of time when you felt like maybe your mood changed and you didn't enjoy things as much as you used to, or it just felt a little bit lower than normal? And those are some ways of asking those questions that may feel less stigmatizing in an environment where, perinatal mental health is considered something kind of bad. Наприклад, ви можете поставити запитання на кшталт, чи ви стресувалися під час вагітності, чи ваш рівень тривоги був, можливо, трішки вищим під час вагітності, чи ви помічали моменти, коли у вас змінювався настрій, і ви вже не отримували такого задоволення від певних речей, як раніше. Тобто це ті запитання, які ви можете поставити, зокрема, у тих культурах, де є високий рівень стигматизації щодо перинатального здоров'я. Oops. And again, asking about multiple stressors is important too. So some things you can ask about are, housing security, food security. Did they experience any major traumatic events, any major intensive family conflict, or even deaths, to understand what that general stress level may have looked like and what kind of things may have impacted both their stress and then in turn, the developing fetus as well. And those can include things, again, like food security may impact both maternal stress as well as the nutrients that are reaching the fetus during brain development. Ви також повинні запитати щодо чинників стресу, таких як житлова безпека, харчова безпека. Можливо, людина переживала травму або якісь конфлікти, або відбувалися якісь смерті під час вагітності. І насправді всі ці чинники стресу є важливими, тому що вони могли повпливати не лише на психічне здоров'я і добробут мами, але відповідно на формування мозку немовляти. Зокрема, якщо говорити про харчову безпеку, це могло призвести не лише до вищого рівня стресу у вагітної жінки, але також і до тих поживних речовин, які отримував під в утробі. And so as we think of our intervention and prevention models, we really need to start thinking about prevention of infant mental health starting as early as pregnancy and the first few months of life. And we know there are certain infants who are going to be at higher risk. For example, if the pregnant person or the mom has a history of depression or anxiety, we know that there's a higher likelihood, and we know there's some mechanism in which that can be transmitted. And pregnancy may be a period of time where we see some form of that intergenerational transmission. And so making sure we can really intervene during that early period and support mothers and pregnant people and infants and caregivers early on is really critical. Коли ми говоримо про профілактику і втручання, то важливо пам'ятати про те, що попередження симптомів проблем із психічним здоров'ям у немовлят повинно починатися настільки рано, як вагітність, і також перші кілька місяців життя. Тому що ми знаємо, що певні немовлята перебувають у групі підвищеного ризику, зокрема, якщо мама переживала депресію або тривогу, тобто ми знаємо, що є певні механізми, через які відбувається ось ця передача між поколіннями. І тому ми повинні вже надавати певну турботу або застосовувати певні втручання на ранньому етапі для того, щоб підтримати як немовлят, так і їхніх опікунів. So, what do we actually do? We know that developmental programming, impacts early life and subsequent developmental processes and health. And so therefore, maternal mental health has a disproportionate impact on fetal development. And so as we think about this early on in the developmental and rapid brain development, the question is, what do we do to reduce this vulnerability and to support individuals and infants who are showing these early signs of emotional and behavioral difficulties?
Наступне запитання: а що ж конкретно ми можемо зробити? Тобто ми знаємо, що ось ці перші кілька місяців життя є надзвичайно важливими, тому що вони визначають подальший розвиток. Ми знаємо, що психічне здоров'я і добробут мами має величезний вплив на психічне здоров'я і добробут плода, і потім, відповідно, немовляти. І що ж конкретно ми можемо зробити для того, щоб підтримати немовля у перші кілька місяців життя, і, зокрема, тих немовлят, які потенційно можуть мати певні поведінкові чи емоційні труднощі. And so caregiving and attachment can really serve as a regulatory system or a buffer for the impact of, for the negative impact of factors in utero that may be disorganizing to the fetal brain development. And therefore, it is extremely important for us to think about caregiving and attachment when we're thinking about infant mental health. Піклування та прив'язаність можуть слугувати свого роду регуляторною системою або буфером, тобто вони, по суті, можуть частково пом'якшити той негативний досвід, який пережив плід в утробному середовищі, і ми можемо використовувати піклування та прив'язаність для того, щоб покращити психічне здоров'я немовлят. And a lot of us have an idea of what attachment is, or we have our own ideas of what attachment is. And so what I really want to talk about are what some of the actual kind of definitions and research on attachment are, and how that's been rolled into really some brief and easily usable techniques to help increase maternal responsivity and attachment of the mom or postpartum person and the infant. Ми всі маємо якесь своє уявлення або розуміння поняття прив'язаності, але я хочу поговорити про певні наукові визначення для того, щоб пояснити, як ми можемо використати ці інформації для того, щоб підвищити рівень чутливості або реагування мами на потреби немовляти, зокрема у безпосередньому післяродовому етапі. And so John Bowlby is kind of known as our really like grandfather of attachment research and really established our initial work on attachment. And as part of this, his main foundation is that all infants form enduring emotional bonds with their caregivers over the first 2 years of life. Джон Болбі є, по суті, отцем-засновником теорії прив'язаності, і більшість людей якраз асоціюють поняття прив'язаності із ним. І він говорив про те, що усі немовлята формують сильний емоційний зв'язок зі своїми опікунами протягом перших 2 років життя. He also speaks to the fact that attachment has a biological purpose. And in saying this has a biological purpose, we're talking to more than just the physical needs of a child, but we're also talking to the social and emotional needs of a child. So this biological process, and this fits in with what we were talking about earlier with brain development, in that the maternal brain is developing these social and emotional processes so that it can better respond to infants and children and help form and develop that social and emotional bond and social and emotional development in the infant and young child. Джон Болбі також говорив про те, що прив'язаність має біологічну мету, і тут йдеться не лише про фізичні потреби, але також про соціальні та емоційні проблеми. І це напряму пов'язано із тим, про що ми говорили раніше, що зміни, які відбуваються у мозку вагітної жінки, зумовлюють певні емоційні та соціальні процеси, щоб потім жінка була більш чутливою і чуттєвою до потреб новонародженої дитини, і щоб сформувався певний соціальний та емоційний зв'язок із цією дитиною. And John Bowlby talks about an internal working model, which is the idea that all of us have in our heads a system or an idea of how relationships work. And that this formation or foundation that we develop in terms of how we view relationships really starts early on during these first 2 years of life when we're working on forming and developing attachments with our primary caregiver.
Джон Болбі також говорив про внутрішню робочу модель. Він нам мав на увазі те, що ми всі маємо певне розуміння того, як мають працювати стосунки, і насправді ось наше ставлення і розуміння стосунків починає формуватися у перші 2 роки життя, і тоді, коли якраз відбувається ось ця прив'язаність між малюком і первинним опікуном. So in addition to helping develop an understanding and a representation of relationships in terms of social and emotional needs, primary caregivers also help offer what is called a secure base. And a secure base means that the caregiver can serve as someone who supports the child in exploration, which is also foundational to development. Окрім того, що опікуни повинні допомогти дитині сформувати своє уявлення про стосунки і також дбати про соціальні та емоційні потреби дитини, вони повинні забезпечити так звану безпечну базу. І під безпечною базою мається на увазі, що опікуни повинні створити сприятливе середовище для того, щоб дитина досліджувала навколишній світ, а це, в свою чергу, буде впливати і на формування і розвиток дитини. And so there's different stages of developing attachment. So to begin with, in early neonates up to the first 6 weeks of birth, they can't really differentiate themselves from their caregiver in terms of an attachment. They don't really understand that they're different from another person or their caregiver. Є різні етапи прив'язаності. Якщо говорити про період від народження і до 6 тижнів, то немовлята ще до кінця не усвідомлюють, що вони якось незалежні від опікуна, тобто що вони відділені від тієї особи, яка ними опікується. And then we also see that, after that 6-week period, up until about, between 6 and 9 months, we start to see this attachment forming. And this is the period of time where infants are starting to understand that they're different from their caregivers and that their caregivers are different from other people. And so they're able to start making these distinctions between other people and their caregivers. Наступний період – це період від 6 тижнів до десь 6-9 місяців, і це той період, коли якраз починає формуватися прив'язаність. У цей період немовлята починають уже розуміти, що вони відрізняються від своїх опікунів, а їхні опікуни відрізняються від інших людей. Тобто, по суті, якраз протягом цього етапу прив'язаності і формується у малюків усвідомлення відмінності між опікунами та іншими людьми. And this is when we start to get kind of what we call stranger wariness. And the idea here is that infants start to not want to just go to several people to be comforted or held, for example. And even in an extended family, they may start to only want to be held by their parents, or if there's grandparents or other people who've been significantly involved in their care, those may be the only people they want to hold them, and they might stop being willing to go to other people who were holding them before. And they also become very nervous or scared around strangers that they don't know. Саме у цей період також формується те, що ми називаємо обережністю або недовірою до незнайомців. І немовлята можуть хотіти піти на руки, щоб їх тримали або втішали лише конкретні люди. Це можуть бути батьки або, наприклад, бабусі, дідусі, якщо вони були активно залучені до турботи та догляду за дитиною. А до інших людей, особливо якщо це більша родина, дитина не захоче піти на руки, і з'являється певний страх або побоювання у присутності незнайомців. And this is totally normal. And a lot of times these are the kind of things where we're seeing an emotional reaction where it's negative. And at the same time, seeing that negative reaction actually shows that emotional development is progressing as we would expect it to. І насправді це є абсолютно нормальним. І якщо дитина проявляє негативну реакцію на незнайомців, то це лише є ознакою того, що емоційний розвиток відбувається так, як і очікувано. And then somewhere around 9 months, attachment really starts to get established. And part of the reason that this starts is because infants develop a sense of an ability to understand that when their caregiver is no longer there, that they are somewhere else.
something we call object permanence. So they understand that when that caregiver they want is not there, they are actually somewhere else and could come back to them. Whereas prior to about 9 months, when the caregiver's not there, they just know they're not there. And that's the only representation that they have. Десь у віці 9 місяців вже з'являється чітко виражена прив'язаність, тобто прив'язаність повністю встановлена, і це пов'язано з тим, що у немовля вже розуміє, що якщо опікуна немає поруч, то цей опікун знаходиться де-інде. Це те, що ми називаємо сталістю об'єктів. Тоді як раніше, коли опікуна не було поруч, то дитина лише знала, що його немає і все. А вже у віці 9 місяців дитина починає усвідомлювати, що якщо опікуна навіть і немає, то він незабаром повернеться. So it's not unusual that between the ages of 9 months and 24 months, we tend to see the highest levels of separation anxiety. And generally, we tend to see that peak somewhere between 18 or around 18 months of age for a lot of kids. And again, although it may be difficult and parents have to learn the best way to respond to it, there are aspects of it that show that the infant just is experiencing typical development, and it's not necessarily something that's wrong with the infant. І саме тому у цей період з 9 місяців до 24 місяців дитина проявляє найбільший рівень сепараційної тривоги, і у багатьох дітей сепараційна тривога набирає пікового рівня десь у віці 18 місяців. Звичайно, що це не просто для батьків, вони повинні зрозуміти, як найкраще на це реагувати, але з іншого боку, це є ознакою того, що їхня дитина проявляє типовий розвиток. And then somewhere around 24 months, we should start to see the establishment of that secure base that we talked about earlier, where the parent is seen as someone who will be there. So the child can explore, move away from the parent, but they know the parent will always be there to come back to. And so in that sense, that's really secure. And the child can then explore, and we start to see separation anxiety go down. And so somewhere between 24 and 36 months, we should really start to see that separation anxiety reduce. And again, this all, У віці 24 місяців уже створюється ось ця безпечна база, тобто дитина починає досліджувати навколишній світ, вона може навіть відійти від опікуна, тому що вона знає, що опікун на місці, і вона зможе в будь-який момент повернутися. І рівень сепараційної тривоги зменшується, тобто десь в період між 24 місяцями і 36 місяцями рівень сепараційної тривоги повинен зменшитися. And again, this all occurs in a familial and cultural context. So for example, infant and toddlers who've primarily been at home with a primary caregiver, for the first 3 or 4 years of life, and don't spend a lot of time outside the home without their caregiver present, may demonstrate more separation anxiety than a child who's been involved in some form of care by somebody other than their primary caregiver, or involved in some sort of, preschool level education. And they may be more able to separate than a child who's had those experiences where they're close to their caregiver for, most of their early life. Але тут варто зауважити, що все залежить від конкретного сімейного та культурного контексту або середовища. Якщо протягом перших, скажімо, 3-4 років життя дитина здебільшого знаходилася вдома і отримувала турботу лише від свого первинного опікуна, то така дитина може проявляти вищий рівень сепараційної тривоги, і їй буде складніше розлучитися навіть на певний час із своїм основним опікуном. Тоді ж, якщо дитина отримувала догляд та турботу від інших людей, окрім своїх первинних опікунів, або, скажімо, ходила в якийсь заклад дошкілля, такій дитині буде легше розлучитися із своїм опікуном, і в неї буде нижчий рівень сепараційної тривоги. And also at around 24 months, the toddler should start engaging with the caregiver, and this should become more of a reciprocal relationship, as opposed to prior to that, the primary relationship is the caregiver leading most of what's happening in terms of responding and in terms of establishing some of the attachment, that there's really a lead by the caregiver. But by 24 months of age, this relationship should really be a mutual relationship that goes back and forth.
І станом на 24 місяці дитина вже повинна почати взаємодіяти зі своїм опікуном, тобто повинні сформуватися взаємні стосунки, тому що до віку 24 місяців, як правило, основну роль у цій взаємодії відігравав опікун, тобто він здебільшого реагував, аби він намагався сформувати ось цю прив'язаність. А от уже до віку 24 місяців це взаємні стосунки, і дитина сама починає ініціювати ось цю взаємодію. So in addition to what we've talked about related to neuroplasticity in the infant and the pregnant person, and what we know about attachment formation, we've actually been able to see that there is an orchestrated coordination of behavioral actions, physiological responding, and brain activation in a caregiver and an infant dyad that occurs at the same time. And so we can see these changes, for example, in physiological responding or arousal that may occur in the infant as well as in the parent, suggesting that there's actually a biological underpinning of our ability to respond to infant cues and an infant to have a response to how we are reacting to them. Окрім того, що ми говорили про немовлят, вагітних жінок і також формування головного мозку, ми бачимо, що є узгоджена координація поведінкових дій, фізіологічних реакцій і активації мозку між опікуном і немовлятою. І це те, що відбувається одночасно. Тобто зараз ми знаємо, що якщо відбуваються якісь фізіологічні реакції у немовляти, то відповідно реагує також і тато або мама. І ось ці реакції мають біологічну основу. And the term that we use for this is biobehavioral synchrony. І це ми позначаємо терміном біоповедінкова синхронність. So one of the most important models that we use, and it's a simple model and easy to teach to and talk to parents about, is called serve and return. Є одна модель, яку ми дуже часто використовуємо, це проста модель, яку з легкістю можна пояснити батькам, і ця модель називається подача і повернення. And so in this case, what happens is the infant has a need. And for example, most of the time infants will show us they have a need by crying. And when they cry, then the caregiver meets that need. And when the caregiver meets that need, this starts to establish trust. And this is what helps develop that secure attachment. В чому суть цієї моделі? У немовляти з'являється якась потреба, і зазвичай, коли немовля має якусь потребу, воно починає плакати. Опікун задовольняє цю потребу, і коли це відбувається, то формується довіра, тобто тоді якраз і формується ось цей сильний зв'язок прив'язаності. And so one of the most common examples of this would be that an infant is feeling, unhappy, scared, having some sort of negative emotional reaction, and they're crying. And the caregiver hears the crying, they observe their behavior, and they pick up the infant and they comfort them. And that's meeting their need. And when they comfort the infant in response to its bid for attention, then that development and attachment that attachment is developing in that moment. And that's how the infant starts to understand that the caregiver is somebody who is safe and will always be there. Типовим прикладом є, наприклад, коли немовля незадоволене, налякане або переживає якісь негативні емоції, немовля починає плакати, опікун це помічає, спостерігає за поведінкою немовляти і бере його на руки, починає втішати. І, відповідно, немовля заспокоюється, і воно знає, що опікун на місці, що з ним безпечно, і, відповідно, формується ось ця прив'язаність. And this also fits into the maternal brain changes that occur postpartum because we see an increase in responsivity to things in the environment that are stressful or threatening. And we know from research, baby cries are one of the most stressful stimuli. So you get that increase in a system that detects those kind of cues.
And then you also get an increase in systems that are responsive to reward. So we know that individuals postpartum demonstrate a much higher reward processing when they see their own infant. And so that allows them to approach the infant in need and want to comfort them. So that all fits into our cycle of attachment in terms of infant need and how the maternal brain is changing postpartum to respond to that infant. І це напряму пов'язано із тими змінами, які відбуваються у мозку матері у післяродовому періоді. Тобто ми знаємо, що після народження дитини жінка є більш чутливою до виявлення певних негативних чинників або до певних негативних емоцій, які вона бачить з боку дитини. І так само підсилюється центр винагороди у жінки у післяродовому періоді. Відповідно, як ви бачите, є прямий взаємозв'язок між потребами або намаганням дитини привернути увагу жінки і тим, наскільки чутливою вона є до цих потреб. And this is a really, like I said, easy technique to work with in a primary care setting, because this can be introduced very simply to a parent very quickly as this idea of when your infant needs something, you respond to it. And you think of that as your infant is bidding for your attention and you're responding to what they need. І насправді ось цей цикл прив'язаності є дуже простим поняттям, який можна легко пояснити батькам на рівні первинної медичної допомоги. Тобто ви їм просто пояснюєте, що як тільки у дитини виникає потреба, вони реагують на цю потребу. Тобто як тільки дитина намагається привернути їхню увагу, вони реагують на цей посил або на цей сигнал з боку дитини. And we know that when caregivers do not meet the need of the infant, that's when we start to notice disruptions to attachment. And sometimes infants can stop, making bids for attention from the caregiver, or other times they can start having more intense bids from the caregiver that can seem very dysregulated or disruptive because they're trying to do something to get a response from the caregiver. І ми знаємо, що якщо опікуни не реагують на потреби немовляти, то це порушує оцей зв'язок прив'язаності, який формується між опікуном і немовля може перестати проявляти спроби привернення уваги, або навпаки, ці спроби будуть занадто інтенсивними, тому що дитина якраз робить все можливе для того, щоб все-таки добитися певної реакції з боку опікуна. And as children get older, or toddlers, what we're really thinking of is thinking about sharing the focus of a child's attention, so engaging in whatever they're engaging in. Якщо говорити про дітей раннього віку, то із їхнім розвитком ми повинні розділяти те, на чому зосереджена увага дитини, тобто ми повинні долучатися до того, чим цікавиться або займається малюк. And then returning that serve by supporting and encouraging them to engage in something that's good or helpful, or providing some helpful steps if they're in need of it, or perhaps the behavior needs to be directed to be a little bit safer. І ми можемо також скерувати їх в правильному напрямку через підтримку і заохочення до участі у позитивних або сприятливих активностях. Тобто, можливо, ми бачимо, що поведінка дитини потребує певного коригування, і ми можемо дати певні підказки або вказівки для того, щоб скерувати дитину в правильному напрямку. And then making sure to give a name to what's happening. So verbalizing what's happening to the child. For example, if they are trying to engage you because they're interested in a tree and they point to the tree and you look and you're like, oh, it's a tree. I can see you're very interested in that tree. Дуже важливо також називати те, що відбувається, тобто чим займається або чим цікавиться дитина. Тобто вербалізувати те, що є важливим для дитини. Припустимо, якщо дитина бавиться і раптом вона побачила дерево, дивиться на це дерево, привертає вашу увагу і показує пальцем на це дерево, ви повинні подивитися і сказати, це дерево, я бачу, що тобі це дерево дуже цікаве. And then making sure that you're taking turns back and forth. So after you respond, giving space for the toddler or young child to respond
back, and then making a response to what they do, what their next bid is. So giving some space is good because you want to make sure you're not dominating what's happening. І тут важливо, щоб ви чергувалися у реагуванні. Тобто, якщо ви на щось відреагували, ви повинні зробити невеличку паузу і дати малюку або дитині раннього віку можливість відреагувати на вашу дію, а потім ви уже знову реагуєте у відповідь на реакцію малюка. Тобто, дуже важливо все-таки дати достатньо простору для дитини, щоб відбувалася ось ця взаємодія. And also practice ending and beginning the exchanges. So if you've had an exchange, for example, about the tree, and now you need to move on and do something else, you might practice ending that by saying, oh, that was great to talk about the tree, and now we need to go get lunch. And so you're talking about a transition and ending that back and forth so the child can see that it's having an ending. And that his next bid or her next bid is just not receiving a response. Важливо також відпрацьовувати закінчення і початок будь-якої взаємодії. Тобто, наприклад, якщо ви поспілкувалися із дитиною про дерево, а тепер ви хочете переключитися на щось інше, ви можете сказати, що от було дуже добре з тобою поговорити про дерево. Тобто, таким чином ви подаєте сигнал дитині, що ця конкретна взаємодія закінчилася, а тепер нам потрібно і піти і пообідати. І, відповідно, дитина буде знати, що її наступна спроба привернути вашу увагу у цій тематиці вже не буде успішною, тому що ви закінчили цю конкретну взаємодію. So when we think about emotion regulation in infants, which is something we can start to see in terms of their reactivity to negative things in the environment, and we can start to really measure that both scientifically and with assessment measures starting around 6 months, we can get reliable indicators of that. І тут ми можемо якраз вже поговорити про регулювання емоцій у немовлят, тому що вони є досить чутливими до певних негативних подій, які відбуваються у зовнішньому середовищі. І це те, що ми можемо науково довести і формально оцінити десь у віці 6 місяців. And we know that if there's an incongruent response between the caregiver and the infant, in terms of their emotional responding, that this may negatively affect the infant's emotional development. And further, we also think that at times it can actually affect their ability to adapt to stress, both during that time period, but also further into childhood, it can affect how they are adapting to stress in their environment. І ми знаємо, що якщо є несумісні реакції між немовлятом і опікуном, то це може негативно повпливати на емоційний розвиток немовляти і також на їхню здатність адаптуватися до стресу. Не лише усі перші роки життя, але також і у подальшому житті. And so, for example, we know that when an infant has an emotional response or a toddler has an emotional response, often we naturally have an exaggerated response or what we call a marked mirroring of that response. So if they see something and they're excited, we tend to be really excited about it when we respond. Or if they feel kind of sad or hurt, we may inflect our voice in a way that shows that we understand and we're exaggerating that emotion. And that can be really helpful for infant emotion regulation. Дуже часто, коли ми бачимо певні емоції у немовляті, то ми проявляємо перебільшену реакцію або те, що ми називаємо вираженим віддзеркаленням. Так? Тобто, якщо дитина чимось дуже захоплена, то ми будемо в кілька разів ще більше захоплені цим. Або якщо ми бачимо, що дитина засмучена або їй сумно, то ми можемо навіть надати певного тону нашому голосу для того, щоб показати, що ми розуміємо ті емоції, які переживає дитина. І ось такі перебільшені реакції можуть посприяти позитивному регулюванню емоцій у немовляті. And we also know in turn that when people just mimic, or what we call pure mirroring, and you're just mimicking the emotion you see, that this may actually increase an infant's emotional state and limit emotional regulation. So just being like, if a kid's like an infant is engaged or a toddler is engaged in something and you give the same level of response, like, oh, that seems great,
it may not improve emotion regulation as much as when you're like, oh, that's really great, and you give that emphasis. З іншого боку, ми також знаємо, що якщо опікуни просто імітують певні реакції дитини, це те, що ми називаємо чистим віддзеркаленням, то це може просто посилити той емоційний стан, який переживає немовля, і обмежити емоційну регуляцію. Тобто, наприклад, якщо ви бачите, що дитина чимось захоплена, і ви просто кажете таким спокійним, нейтральним голосом «О, це чудово», то це може також негативно вплинути на емоції, які переживає дитина. Натомість, якщо ви скажете «Ой, класно, це справді чудово», тобто, якщо ви зробите особливий акцент на цих реакціях, на цих емоціях, то це буде мати позитивний вплив. And in infants, this can look like when you're seeing a facial expression of happiness, like a smile, making a big smile back so that they're seeing also that exaggerated or marked mirroring from you. Якщо говорити про немовлят, то якщо ви бачите певний вираз на обличчі або якусь емоцію на обличчі малюка, скажімо, усмішку, то ви повинні також широко усміхнутися у відповідь на цю емоцію і, відповідно, застосувати ось цю перебільшену реакцію або те, що ми називаємо чітко вираженим віддзеркаленням. And so we know really that enhancing caregiver sensitivity has strong effects on infant social and emotional outcomes. And the key here is that both with things like serve and return, with maternal and infant brain development, that really it's about the reaction of the caregiver that is the most important in terms of the effect it has on social and emotional development. Відповідно, який ми можемо зробити висновок, що підвищена чутливість з боку опікунів має сильний позитивний вплив на соціальний та емоційний розвиток немовля. Тобто це те, про що ми говорили, коли ми говорили про ті зміни, які відбуваються у мозку під час вагітності та у післяродовому періоді, і ті реакції, які проявляють опікуни. Тобто ця реакція є справді дуже важливою для соціального та емоційного розвитку. And we know that infants and toddlers have emotion regulation strategies, and there are 3 common ones. Ми знаємо, що немовлята та малюки мають певні стратегії регулювання емоцій, зокрема, є 3 основні. We know one is to have a distress reaction, which is to, cry or scream or become just really distraught, and that would be a distress reaction. Перша стратегія – це реакції дистресу, тобто коли дитина починає плакати, кричати, або вона просто дуже засмучена. And sometimes distress reactions can serve to get attention to help with soothing the infant or toddler if needed. І інколи ці реакції застосовуються для того, щоб привернути увагу і, відповідно, отримати необхідну втіху. The other is avoidance. So avoidance is when an infant or a toddler tries to remove themselves from the situation that is negatively impacting them or causing negative emotions. We often see this in infancy when infants try to divert their gaze away from something, or if they're overstimulated, they start looking away or arching their back away from something that's in the environment. Sometimes that can be their way of avoiding something that they find distressing. Ще одна стратегія – це уникнення, тобто коли дитина намагається якось витягнути себе із того середовища, яке створює для неї якісь негативні емоції чи негативний досвід, або по певною мірою відсторонитися від цього середовища. І у немовлят, як правило, це проявляється тим, що вони відводять погляд від того, що створює для них стрес, або вони інколи навіть так вигинають спину від цього подразника для того, щоб його уникнути. We also know infants and toddlers engage in self-comfort. And so with infants, this is also often through a sucking mechanism. So this can be on a pacifier. If they're nursing, it can be increased breastfeeding as a way of comfort, or it could be sucking on their thumb or rubbing something soft. That's a way we can see self-comfort in infants.
І ще одна важлива стратегія – це самовтішання, яка у немовлят проявляється у смоктанні. Якщо немовля отримує грудне годування, то, відповідно, буде збільшена потреба у грудному годуванні, або вони можуть себе якось потирати чи потребувати того, щоб їх ось так гладили і потирали. And toddlers and young children can also engage in self-comfort. One thing we often see that I think most of us have seen a lot of is, toddlers who are very attached to, for example, a blanket or a stuffed animal. And that animal provides them with comfort or security, and so they carry it with them. And that is their way of comforting themselves. So those can be ways that, toddlers can also engage in self-soothing. Але немовлята та малюки також часто вдаються до самовтішання, коли вони, скажімо, дуже прив'язані до якоїсь конкретної ковдри або м'якої іграшки. Ми часто бачимо, що малюки постійно носять із собою якусь конкретну м'яку іграшку, тому що вона для них є джерелом втіхи. And we know that in infancy, a lot of these, responding to distress and helping to regulate distress is really, the job of the caregiver, and really the caregiver is necessary to make that happen, even if it's something like self-comfort through a pacifier or having something they can suck on, that the caregiver needs to provide that. However, sorry, go ahead. Якщо говорити про немовлят, то ми бачимо, що для них функцію регулювання ось цього дистресу якраз виконують опікуни. Тобто це може навіть полягати в тому, що опікун просто надасть або соску, або будь-який інший предмет для смоктання, але, зокрема, вони очікують цього від опікуна. However, as kids progress into toddlerhood and young childhood, they may engage in more self-soothing techniques where they try to soothe themselves first. And then sometimes after that, maybe they'll go to a caregiver for support. But them turning to an internal regulatory system first and then moving to the caregiver is normal and is not atypical. Коли дитина вже трішки росте і переходить до раннього віку, то вона буде більше вдаватися до внутрішнього самовтішання. Тобто вона спочатку спробує себе сама втішити або якось себе заспокоїти, а потім уже спробує привернути увагу опікуна. І ось вдавання до ось цього внутрішнього регуляторного механізму є нормальним, це не є чимось атиповим. And again, all of these types of strategies are normal. In typical responses. It's how they develop over time is related to the response that they get when these behaviors are demonstrated. І я хочу наголосити на тому, що всі ці перелічені стратегії є нормальними, вони є типовими реакціями. Багато буде вже чого залежати від того, як ці стратегії будуть далі розвиватися із дорослішанням дитини, а це буде залежати від того, як опікуни будуть реагувати на ці стратегії. And so some of the practical implications are, one, to think of, again, like I've said multiple times, serve and return as an easy concept to introduce to parents in a single visit. Якщо говорити про певні практичні міркування, то я вже зазначала, ось ця концепція подачі і повернення або циклу формування прив'язаності – це те, що легко можна пояснити батькам. And elaborating on the 5 steps of serve and return can be done over multiple visits as the infant grows, and that adapts over time. І з часом ви можете більш детально пропрацьовувати 5 кроків цієї моделі і вже протягом кількох візитів в процесі росту дитини. Also encouraging caregiver sensitivity to infant emotional cues. And encouraging, appropriate response to those cues. Важливо також заохочувати опікунів бути чутливими до певних емоційних сигналів немовлят, і вони повинні реагувати на ці сигнали. And also educating parents on the distress reactions that infants and toddlers can have, and that, avoidance and self-comfort and having that distressful reaction are all normal ways of reacting as the emotion regulation system is developing. And so really working with them on the best ways of helping an infant and toddler regulate their emotion when they see these cues that they may be distressed.
Потрібно також підвищувати обізнаність батьків щодо реакції дистресу, які можуть проявляти немовлята. Потрібно їм пояснювати, що такі стратегії, як реакції дистресу, уникнення та самовтішання – це нормальні механізми, які немовлята використовують для регулювання своїх емоцій. І потрібно більше вчити батьків, як допомагати дитині регулювати свої емоції. So now turning and thinking about actual clinical symptoms, so emotional and behavioral challenges, as well as disorders that emerge during infancy and toddlerhood. Зараз я хочу більш детально поговорити про клінічні симптоми, тобто про ті емоційні та поведінкові труднощі, які можуть виникнути, а також про певні розлади, які з'являються у немовлят та малюків. And so there is a classification manual called the Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood that really helps define some of the infant and toddler mental health diagnoses. And so a lot of what I'm presenting is based on the criteria that's present in this manual. Є класифікаційний посібник, який називається «Класифікація психічних розладів та розвиткових розладів у немовлят та дітей раннього віку». І у цьому посібнику якраз прописані основні діагнози, які можуть встановлюватися у немовлят та дітей раннього віку. І більшість із тих речей, про які я буду зараз говорити, якраз взяті з цього посібника. And doctors Nickel and Patterson will be talking about some of the ways of screening for emotional and behavioral difficulties in infants and toddlers, as well as the impact of early life adversity. So I'm not going to talk about those components right now. I'm just going to describe some of the clinical presentations that you might see in terms of early cues that something could be happening. Доктор Нікель і доктор Петерсон будуть пізніше говорити про те, як ми можемо здійснювати скринінг для виявлення емоційних та поведінкових труднощів у немовлят та дітей раннього віку, а також про вплив негативного досвіду у ранньому дитинстві, тому я зараз не буду на цьому акцентувати увагу, я більше зосереджуся на клінічних проявах або клінічних ознаках оцих емоційних та поведінкових труднощів, на які нам варто звертати увагу. And some of the previous measures that have been presented on like the strengths and difficulties questionnaire can be used to help assess for these difficulties as well. І для цього, наприклад, можна використовувати такий інструмент скринінгу, як опитувальник «Сильні сторони та труднощі». Завдяки цьому опитувальнику ми якраз можемо визначити потенційні проблеми. So one question that often comes up is questions about attention and hyperactivity or impulsivity in toddlers and young children, and whether we actually can see clinical levels of difficulties with attention and hyperactivity and impulsivity in toddlers and young children. Дуже багато питань виникає щодо уваги, гіперактивності та імпульсивності у дітей раннього віку, і чи є якісь клінічні рівні, визначені клінічні рівні для того, щоб ідентифікувати певні проблеми із увагою, гіперактивністю та імпульсивністю. And so one of the things we can look at is hyperactivity and impulsivity in children under 36 months of age. But looking at difficulties with inattention is a little bit harder because of the various settings that infants and toddlers are in during their first 3 years of life. Якщо говорити про гіперактивність та імпульсивність, то ми можемо говорити про певні прояви у дітей віком до 36 місяців. Трішки важче із увагою, тому що багато залежить від того середовища або тих умов, в яких перебувають немовлята протягом перших кількох років життя. And so we know from research that ADHD symptoms can actually present as early as 24 to 36 months, but there's also less attentional demands on toddlers. And so again, this is why it's hard to really think about ADHD as a construct in toddlerhood, because there's just not the attentional demands there.
Дослідження показують, що симптоми РДУХ можуть проявлятися уже у віці 24-36 місяців, але з іншого боку, якщо говорити про малюків, то до них є менше вимог в плані зосередження уваги, і тому, відповідно, РДУХ ще не сприймається як якась конкретна конструкція у цьому віці. However, what we do know is that the onset of ADHD symptoms is likely gradual. So again, noticing some symptoms around, 24 to 36 months may be typical. And so it might be that we're thinking about how impaired a child is by some of these hyperactive or impulsive symptoms that we're seeing, and perhaps flagging that as something we really want to watch as that child is emerging into young childhood, to see kind of what that trajectory looks like over time. Але тут також варто зауважити, що поява симптомів РДУХ є поступовою, тобто ми повинні вже десь у віці 24-36 місяців спостерігати за певними симптомами гіперактивності та імпульсивності і, зокрема, звертати увагу на те, як вони порушують функціонування та розвиток дитини і впливають на перехід дитини до раннього віку. And of course, considering culturally what the expectations are for children at a specific age is really important, because that may define what we consider hyperactive or impulsive. І ми повинні також пам'ятати про те, що культурний контекст може визначати певні очікування щодо дітей і, відповідно, що вважається нормальним в плані гіперактивності чи імпульсивності. And I know that Dr. Schmidt has talked about ADHD, so I'm not going to go over this very much, but once a child is at least 36 months, the ADHD criteria does technically apply, and it's the same criteria that applies to other children, like Dr. Schmidt has discussed. Я знаю, що доктор Шмідт дуже детально говорила про симптоми РДУХ, тому я зараз не буду вдаватися в деталі, але, по суті, вже у віці 36 місяців ми можемо застосовувати критерії РДУХ. However, I'd be very careful about diagnosing a child with ADHD prior to the age of about 5, 6, or 7, because there's so many changes and so many differential demands on them, that I would be careful about making that diagnosis and rather consider these as markers of things that need to be watched during those early first 5 or 6 years of life. При цьому варто зауважити, що я була би дуже обережна із постановкою формального діагнозу РДУХ у дітей віком 5, 6, 7 років, тому що в цей період відбувається дуже багато змін і можуть змінюватися певні вимоги або очікування від дітей. Тому я би більше сприймала ці симптоми або прояви як маркери, за якими варто спостерігати протягом подальших періодів розвитку. We do know that depression can present as early as infancy and toddlerhood, and that identifying depression as early as possible is important. Ми також знаємо, що депресія може проявлятися уже у перші кілька років життя дитини, і тому дуже важливо виявляти депресію якомога раніше. And again, actual diagnoses we're not thinking about until the preschool years, but we can still think of some signs of depression or depressive symptoms, which I'm going to talk about in a minute. But again, this is a way of flagging infants and toddlers who may be at risk and who may need intervention at that time, which is likely going to be a dyadic intervention, but knowing that we need to respond right away to prevent this from escalating into something more pronounced during early childhood. Звісно, що ми не можемо говорити про якийсь конкретний діагноз до дошкільного віку, але тим не менше ми вже можемо звертати увагу на депресію або депресивні симптоми для того, щоб виокремити тих дітей, які можуть перебувати у зоні підвищеного ризику розвитку депресії або певних депресивних розладів. Тобто ми просто повинні надати відповідну підтримку цим дітям для того, щоб попередити розвиток цих розладів у пізнішому віці. And we know that some of the risk factors that increase risk for depression during or depressive-like symptoms during infancy and toddlerhood include maternal postpartum depression, current childhood maltreatment, as well as any family history of depression that may increase that child's risk for depression.
І ми знаємо, що є певні чинники, які можуть піддавати дитину більшому ризику розвитку депресії та депресивних симптомів. Це, зокрема, післяродова депресія у матері, неналежне поводження із дитиною або сімейний анамнез депресії. And so during the preschool years, what we might start to see is that emotional and behavioral patterns change from normal. У дошкільному періоді ми можемо побачити, що емоційні та поведінкові моделі змінюються від нормальних. That the child is depressed or more often irritable almost every day, most of the day, for at least a 2-week period. And in children, we often see irritability as a more pronounced symptom of depression than a more depressed or low mood. And as kids get older, this may start to shift, but this is pretty common, this irritability as a mood presentation. Якщо говорити про симптоми депресії у дошкільному віці, то можна зазначити депресивний або дратівливий стан кожного дня протягом більшої частини дня, щонайменше протягом 2 тижнів. І якщо говорити про дітей раннього віку, то здебільшого у них симптоми депресії проявляються у дратівливості, а не у пригніченому або в депресивному настрої. Уже із дорослішанням це може змінитися, але якщо говорити про немовлят і малюків, то якраз більш проявляється ось ця дратівливість. And these changes need to occur in more than one activity, so to show it's not just a specific activity that is disliked. And it has to occur in more than one relationship to ensure that this is not based on attachment or a relational challenge. І ці симптоми повинні проявлятися у більше, ніж якісь одні конкретні активності, або у більше, аніж одних конкретних стосунках. Тобто, щоб не було прив'язки до якоїсь прив'язаності чи до конкретних стосунків. And it also has to either cause the child distress or impair their functioning in some way. And with the younger children, we're often more likely to be able to distinguish changes to their behaviors or their functioning, as we may see the irritability or distress in that way, but really being able to determine the impact will come from our observations. І ці симптоми також повинні призводити до дистресу у дитини або порушувати їхнє функціонування. Як правило, це те, що ми можемо спостерігати у поведінці дитини раннього віку. Тобто ми повинні звертати увагу на той вплив, який ці симптоми мають на дитину шляхом спостереження. And sometimes this can, occur in areas like not wanting to engage with, peers or difficulties in any early school environment that they're in, or just difficulties in relationships at home. So those can be ways that we can see impairment in younger children that may show difficulty. Як ці симптоми можуть порушувати функціонування дітей раннього віку, ми це можемо бачити у взаємодії дітей із їхніми однолітками, або така дитина може мати певні труднощі чи у дошкільному середовищі, чи у сім'ї. Тобто саме так ці симптоми можуть проявлятися. Kristen, just a reminder from Dr. Nickel that we have to wrap up because it's already 8, it's been 2 hours. Oh, okay, thank you. I will do that real quickly. So what this can present with is just a loss of joy, guilt, fatigue. And a lot of times what we're trying to target in our interventions is emotion regulation, increasing positive responding, and reducing sadness. Як це може проявлятися? Це може проявлятися у втраті радості, провині, підвищеній втомі, пригніченості. І які втручання ми можемо застосувати? Ми намагаємося покращити регулювання емоцій, ми намагаємося працювати із втратою радості і також із відчуттям пригніченості та провини. And the last thing I'll talk about real quickly is just anxiety disorders, if that's fine. It will only take me about a minute or two. На завершення хочу коротко поговорити про тривожні розлади.
So separation anxiety and specific phobias are the most common anxieties at this age, and they're very normal and very typical. Some examples are fear of the dark, fear of insects or spiders, or fear of injections or medical appointments or things like that. Сепараційна тривога та конкретні фобії – це найбільш поширені тривожні розлади у цьому віці, і типовими фобіями у цьому віці є, як правило, боязнь темряви, комах або уколів чи інших медичних процедур. And as we talked about earlier, separation anxiety is typical through 24 to 36 months. However, we do expect separation anxiety to taper around 6 years of age. І, як я вже говорила, сепараційна тривога є досить типовою у віці від 9 до 18 місяців. Вона, як правило, набуває пікового рівня, починає зменшуватися десь у віці 24-36 місяців і майже повністю зникає до віку 6 років. And more significant symptoms of separation anxiety can include fear of a parent dying, inability to fall asleep without a parent in the room with them, not being willing to leave the house without a parent, or becoming extremely distressed when a parent leaves the house. Як може проявлятися сепараційна тривога у цьому віці? Це страх того, що батьки можуть померти, неможливість заснути, якщо немає поруч тата або мами, неможливість піти із будинку без батьків, або відчуття дистресу, коли батьків немає поруч. And parents can be involved in accommodating these anxieties, which can reinforce it. So if parents decide they're never going to leave the house without the child when they have, high levels of separation anxiety that are higher than they should have for their age, they're just reinforcing that child's anxiety. Whereas working with somebody on how to reduce anxiety when the parent is leaving may be beneficial at some point in time. Тут важливо зауважити, що батьки можуть докластися до підвищеної сепараційної тривоги у дітей, тобто якщо вони бачать, що дитина постійно стресує, коли їх немає поруч, то вони, відповідно, ніколи і не будуть залишати дитину наодинці, і таким чином вони просто будуть підсилювати цю сепараційну тривогу. Насправді, краще працювати із певним фахівцем, щоб допомогти дитині знизити рівень сепараційної тривоги. And we can also see that more generalized anxiety can start to emerge around preschool. Its presentation may look different. Sometimes it involves acting out behaviors, becoming very irritable at times, throwing tantrums. So it doesn't always look like the internalized anxiety process we may be used to seeing with older children and adolescents, but it can also involve a lot of outward behavioral symptoms. Генералізований тривожний розлад вже може почати проявлятися у дошкільному віці, і, як правило, цей тривожний розлад проявляється більше зовнішньо. Тобто дитина почне вирадувати, або вона дуже дратівлива, вона може навіть мати певні істерики, і це відрізняє дітей дошкільного віку від старших дітей, у яких генералізований тривожний розлад є більш інтерналізованим. All right, thank you. I'll end there. And I'll talk more about things like post-traumatic stress disorder when we think about trauma and attachment later on in the series. Дякую за вашу увагу. На цьому я буду закінчувати. І під час подальших вебінарів я вже буду детальніше говорити про посттравматичний стресовий розлад і про вплив травми та прив'язаності. I cannot see any questions in the chat. So thank you very much. And I'm not sure whether you should remind everyone of the next topic in December. Sure. Bob, are you still there? Dr. Nickel wrote that unfortunately he had to leave, so he's not here anymore. Oh, okay. I'm not sure if I remember the next topic. I think the next topic in December is going to be discussion of screening for behavioral and emotional difficulties and challenges, including infant and toddler mental health, as well as an introduction to adverse childhood events.
Дякуємо за вашу увагу. Наступний вебінар у грудні буде присвячений інструментам скринінгу для виявлення емоційних та поведінкових проблем та труднощів у немовлят та малюків, і також як негативний досвід у дитинстві впливає на подальший розвиток дітей. All right, then I guess then on behalf of Mariana and the project, I will say thank you in Ukrainian to wrap it up, and then I guess we can leave the meeting. Okay, thank you. Шановні учасники, дякуємо вам за увагу від імені Центру «Коло сім'ї» та проєкту «Психічне здоров'я для України». Дякуємо вам за участь. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до організаторів і чекаємо вас на наступному вебінарі у грудні. До наступних зустрічей.